Buenos dias. A commercial illustrator in Brazil. A theatre producer in Lithuania. A visual artist in England. A fashion design company in Hong Kong. 2 art galleries in Vietnam. A TV producer in Jamaica. And a graphic design company in the Netherlands. These are just a few of the many businesses in the creative industries and the orange economy that have become successful both creatively and commercially. So why are they successful? Of course, because they have creative talent. However, creative talent is necessary but not sufficient. These businesses are successful because they combine their creative passion with smart business thinking. This powerful combination of creativity and business that I call T-shirts and suits. Friends, I'm delighted to be invited here to speak with you today to share some of my experience of working with hundreds of businesses in the creative sector, the orange economy, all around the world in more than 50 countries. It's an honor for me to help them, and I do that with my consultancy, my training, my videos, and my books. Based on my own experience of having set up and managed and grown businesses. Yes, I've done it the hard way. Combined with my academic training and the things I'm learning every day from my businesses. Success. The first question I ask when I'm starting a consultancy project, helping a business, is to ask them, do you want to be successful? I could ask you, do you want to be successful? And you, like my clients, are thinking, of course we do. What a stupid question. Who is this guy? But my second question to them is to say, please tell me in detail exactly what you mean when you use the word success. And this is where it gets interesting, because everybody's answer is different. When I'm talking with businesses, of course, money is part of that success. They want to be more profitable and to make more money. But I've never heard a business in the creative sector who says that that's the only thing. Because they go on to tell me that they also want to work on interesting projects. They want to work in collaboration with other creative people. Perhaps sometimes they want to work alone. They want to change the world for the better. They want the recognition of their peers, or perhaps to win awards. And maybe they want to grow their businesses so that they can create more jobs in their local communities to help other people and to stimulate the economy. And so everybody's answer about success is a little bit different. And I not only ask them to be clear about success, I demand it of them. Because if they don't know where they're trying to get to, I cannot help them to get there. And so it's crucial that each business, for itself, has its own definition of success. And I will respect that, and I will help them to achieve it. One of the problems with businesses is that they get too much advice. Everybody, and these are all nice, well-meaning people, everybody gives them advice. You should make a video of that. Have you thought about selling to Europe?
What about licensing your intellectual property? You should use social media more. The world is full of advice, but most of the advice is inappropriate because the people giving the advice don't have the courtesy to first ask the creative person or business what they're trying to achieve. And I have people coming to me overburdened by advice, stressed out because everybody is telling them they should do everything. And of course, if you don't know where you're going, you can't filter the good information and the good advice from the bad. But if you're clear in your focus and what you want to achieve and what you don't want to achieve, then it helps to be able to filter this information. So we need to be very clear about what success means. I'm going to talk about creativity in the studio and also creativity in the office. And as I travel around the world working with creative people and I go to their studios, I'm absolutely amazed by their talent. This might be an artist, an illustrator, a video maker, a musician, a publisher, a writer, an architect. The stuff they do in their studio is absolutely mind-blowing. These are highly creative, highly intelligent people. But these same people, very often, when they walk out of their studio and into their business office, they somehow switch off their creativity. They switch off their energy because they think that business is boring. And then they become the most boring and conservative business people I've ever met. They do marketing in a boring way. Accounts and money and finance don't interest them, so they don't think imaginatively about how they can raise finance. And this upsets me and dismays me. And my message to them is that we can be creative not only in the studio, but in the business office, in the way that we do business. And this brings us back to the very word creativity, which I think in some ways is a problem word. Because when a word means different things to different people, we have miscommunication. So a few years ago, I was invited to make a TEDx talk at TEDx Napoli in Italy. And this gave me the opportunity to think about this word creativity and what was troubling me about it. And I proposed in that talk, and there's a video on my website and the article, I proposed that we have two definitions of creativity. Firstly, A creativity, using the letter A for artistic creativity, which is the creativity we all know, the creativity of the musician, of the writer, of the dancer, of theatre, etc. But there is also a broader kind of creativity that we see in every field of human endeavour, this ingenuity. So I suggest we have a second word, I creativity, using the letter I. This is ingenuity, problem solving, innovation, and we find this everywhere. And as I say in my book, T-shirts and Suits, creativity is not the monopoly of the artist. And ironically, I can speak with the managing director of a large manufacturing company, and he or she will tell me they are not creative. What they mean is that when they were at school, they were no good at art. They were rubbish at music. And they then regard themselves as not creative. But this same person every day is solving problems, inventing new products and services, dealing with difficult situations, and thinking outside the box. So we can use both A creativity in the studio and then use I creativity in the business office. And this powerful combination of being smart with creativity and with business is what makes creative enterprises in the orange economy
so successful. And we can use creative business models. Now, these models of business are not exclusive to the creative industries, but we in the creative industries can use them. So, for example, we can use crowdsourcing. And you have probably heard of the example of the T-shirt design and manufacturing company in the United States that doesn't have a design department. Sounds strange. Because their design department is the whole world. They open their doors to anybody to send a design into their business. They then put it on their website, and then if enough people want to buy that T-shirt, they sell them, and they share the profits with the designer. So they're recognizing that there is ideas and talent outside of their business as well as inside it. We have the idea of co-opetition, this hybrid word of cooperation and competition. Because sometimes it makes good business sense to cooperate with your competitors. And the story I have there, and it's written up on my website, is about those two art galleries in Vietnam, on opposite sides of the street, fighting for the tourist dollar. They were direct competitors. But they recognized that they could both benefit by putting both their galleries' work online and selling to the whole world. They set up a website called Vietnam Artist, and in that way these two competitors collaborated for mutual benefit. We have crowdfunding, of course. This is fantastic, the way that we can get finance not only from the regular sources of banks and equity investors or maybe governments, but we can go to the people all around the world who can help to fund our business. And I was honored to be invited to the premiere of a film on Tuesday evening here in Bogota called Amazona, and that was produced partly with finance from crowdfunding. And we have the idea of a freemium business model. Again, a hybrid word, free and premium. In other words, sometimes it makes sense in business to give something away for free so that we can make a lot of money at a later stage. And we know about these things because on all our smartphone apps, our smartphones, we have apps, and we can download the free version, but if you like it, you can pay some money to get the pro version. This is one example of the freemium business model. Another is my book, T-shirts and Suits, a guide to the business of creativity. If you go to my website, you will see that you can download it for free. The English version is available as a free electronic book. And you might think, this guy is stupid. He's talking about business, but he's giving stuff away. Well, maybe I'm not as stupid as I look. Because by giving that book away, not only am I helping creative people to be smarter with business, which is my mission, sincerely, but that book also acts as my advertising. And because the book is available out there free of charge on the internet, I then get a phone call from Taiwan saying, we want to fly you out to Taiwan, we want to pay you to speak at a conference, pay you to deliver a workshop, and pay you for the licensing rights to translate your book into traditional Chinese. So my business uses this freemium business model, gives something away free to make a lot of money elsewhere. And the other one is about licensing of intellectual property. This idea that we can not only sell what we create, but we can license it. And this is an interesting thing that is central to the creative industries, because creativity and the creative industries
is about producing intellectual property. And we can choose how we go about using that intellectual property to generate income. And I'll say a bit more about that in a moment. Because when we're working in the creative industries, when we're setting up a business, we can choose whether to be what I would call a creative laborer, or, on the other hand, a creative entrepreneur. Let me explain the difference. I was inspired by a book that I read a few years ago, many years ago, called The E-Myth, The Myth of the Entrepreneur, by a North American guy called Michael Gerber. He says that the United States is a great entrepreneurial society. Everybody in the world knows that it's full of entrepreneurs. But he says, actually, most of them are not true entrepreneurs. These are people who leave their job to set up in business, and they simply make a job for themselves. There's nothing wrong with that, but that business is dependent on their ongoing labor. Those people are a bit like a mouse on a wheel in a cage. As soon as they stop, because they run out of energy, the business stops. He says it's better to use your creativity, your imagination and skills to create a business system that is capable of working without your ongoing labor. You build a system to make money, and then you can sell it to somebody and invent another one. And he goes on in the book to talk about franchising and lots of other business models. And I found it very inspiring, but my first reaction was to say, well, that's all very nice, but in the creative industries, it's not like that. Because every creative business I could think of had a creative person at the center of it, and if you took them out of it, the business would collapse. But then I thought further, and actually, it's by creating intellectual property that has value in its own right that we can generate income even when we sleep. That's pretty cool, making money while you sleep. I mentioned in the opening a commercial illustrator in Brazil. This is a young man called Guilherme Marconi, who I had the honor to meet when I was in Nova Friburgo. He's a commercial illustrator, and his commercial illustrations are used by Nike, Vodafone, Coca-Cola, and other big corporations. But he doesn't sell his illustrations to them. He rents them. He licenses them. This is really smart, because he can charge them more money every time they use his illustrations, because the illustrations remain his, and they have to pay a licensing fee to use them on packaging, on posters, in advertising, in stores. And this guy, a one-person business working from his back bedroom, is making money while he sleeps because he has a smart business model. So we need to think carefully about the models that we adopt. It's not enough just to be creative and to work hard and to sell your stuff. We need to be smarter than that. And licensing of intellectual property allows us to become true creative entrepreneurs rather than simply creative laborers whose business is dependent on our ability to continue to work. So each business in the creative industries and the orange economy needs to build its own, what I call its own business formula. This is not the same as a business plan. It's more important than a business plan. It comes before a business plan. It is the fundamental formula that enables a business to achieve success. And there are 4 elements to this. 1 is the creative talent and the creative passion of the people.
Without that, we can do nothing. We need to tap into that energy, that creativity, because that is at the heart of the business. Next, we need to be absolutely clear about what we mean by success. Is it about money? Is it about fame? Is it about helping society? Is it about creating jobs? Or some combination of these? Without that clarity of our goal, of vision, and definition of success, we will achieve nothing, or perhaps achieve the wrong thing. The next step is to recognize that for every business, we have competition. And one of the key elements of my business advice is to help businesses to recognize their competitive advantage. There are many people doing what they are doing, whether they're working in music or graphic design, architecture, film. But for each business, there is something that they can do that other people can't. There is some element of each business at which they can be truly world-class. And that is what we must focus on. That is what I help them to find. And from that point onwards, they can dominate a market. And the next stage, of course, is that strategic marketing. To find and to focus on only those markets that want what we can do better than our competitors. And those four elements fit together quite nicely into a business formula that works. From there, we can devise a longer business plan if we want. And that article, that idea of the business formula, is written up into an article which you can find on my website, davidparrish.com, and it's translated into Spanish as well as many other languages. It's available free using a Creative Commons license, and you can download it and share it, so please do. And so what I'm saying is that we need to focus on the individual businesses within the creative economy and help them to find their unique combination of creativity and smart business thinking that works for them. I call that T-shirts and suits. And that's also the title of my book, one of my books, T-shirts and Suits, A Guide to the Business of Creativity. It's been published in many languages, many countries, 9 countries around the world, including, I'm honored to say, here in Colombia. The title is a bit different. In Spanish, it's Camisetas y Corbatas, una guía para los negocios creativos. And I hope you can buy a copy. And so in finishing, I would like to say that when we're talking about the creative industries and the orange economy, yes, we need to look at the economy as a whole. We need to talk about the macroeconomics of this amazing and growing economy. But at the same time, we must recognize that that economy does not exist except for the thousands of individual businesses that make it. Each of those individual creative businesses needs inspiration, information, and support. And it's the successes of those individual businesses that will make up the success of the orange economy as a whole. We must give them the attention and support they need. I will continue to do that in my work around the world as a business advisor, trainer, author, and speaker. And I hope that you, in your special, individual, and unique ways, will also help those individual businesses to become more successful. And in that way, we can help the whole orange economy to become more successful. So please play your part in your own special way. And in that sense, I wish you every success. Thank you very much.
Muy buenos días. Es para mí un verdadero placer estar acá en este nuevo evento de la Ola Naranja. Y quería compartir con ustedes una vivencia personal. Esta presentación yo la he llamado Los sueños de Luciana o el mundo de Luciana. ¿Quién es Luciana? Se los quiero contar. Porque esta historia empieza por acá, en el año 2007. Un año que creo que me cambió la vida y que estoy seguro le cambió la vida a todos ustedes. ¿Qué cambió mi vida en el 2007? Esta foto. Nació mi primera hija, Luciana. Esa foto obviamente cada vez que la veo me enternece y no deja de dolerme que tenía más pelo y el pelo estaba negro, ya el pelo está distinto. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Ese año, para mí, mi forma de ver el mundo, mi forma de actuar, mi forma de entender y de conocerme a mí mismo cambió. Al mismo tiempo, ese año, el mundo tuvo cambios drásticos. Por ejemplo, el 9 de enero del año en el que nació Luciana, en el año 2007, Steve Jobs lanzó el iPhone y cambió para siempre la tecnología móvil, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que hacemos transacciones, la forma en la que vivimos. Y ese mismo año, Jeff Bezos lanza la primera versión del Kindle. Cientos y miles de libros en una plataforma móvil que empieza a jugar con el conocimiento y a tenerlo de manera disponible y permanente, revolucionando comercialmente la industria del libro. Ahora, ¿qué más pasó en el año 2007? Ese mismo año en el que nació Luciana. Ese mismo año, Jack Dorsey se reúne con unos amigos y crea una red social que ustedes conocen mucho, que se llama Twitter. Twitter se convierte en un mecanismo de compartir información, vivencias, datos, de reaccionar, y empieza a generar una mayor interacción a través de plataformas digitales. Ese mismo año se lanza change.org, hoy la plataforma colaborativa que genera mayor movilización en masa para respaldar causas sociales. En el año 2007 también se crea Airbnb. Empieza a concebirse un modelo de negocio que hace crecer exponencialmente la oferta hospitalaria del mundo. Es hoy quizás la empresa más grande de servicios hospitalarios o de hospedaje y no tiene una sola propiedad raíz. ¿Qué más ocurre ese año? Ese año vemos que Google lanza su plataforma para dispositivos móviles conocida como Android. Y ese mismo año, un señor que se llama David Ferrucci le presenta al mundo Watson, el primer computador que tiene una capacidad asociativa de inteligencia artificial y que lo llevan a programas de concurso para testear su capacidad de respuesta rápida a cualquier tipo de pregunta de cultura general similar a la que puede tener la retentiva humana. Tremendo año 2007. Ahora, ¿qué pasa después de ese año? ¿Qué ha ocurrido entre el 2007 y el 2017? Y aquí es donde quiero también contarles un poco de mi vida. En ese periodo de tiempo, mi relación con Luciana ha sido maravillosa. Con Luciana, por ejemplo, aprendimos a disfrutar un helado, a pasear, a querernos, a que ella aprenda de mí. Y Luciana también fue creciendo y se graduó de su kinder, pero antes de eso decidió practicar un deporte extremo. Aprendió a hacer snowboarding. Sentía un deseo de apostarle al riesgo, algo que seguramente ninguno de nosotros había tenido a esa edad. Se gradúa del kinder, entra al colegio grande, como le decimos acá, y Luciana aprende a disfrutar la naturaleza. Aquí la pueden ver.
Esta es Luciana cuando se gradúa del kinder. Y esta es Luciana disfrutando una de sus actividades favoritas, remar. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasa con nosotros los padres? Van naciendo nuestros hijos, van creciendo, y nosotros estamos concentrados en ellos, pero a veces no nos damos cuenta de las cosas que están pasando en el mundo simultáneamente. Y en estos 10 años de Luciana, yo podría decirles que he visto cambios dramáticos, importantísimos, quizás el más importante. Hoy tenemos el internet móvil dominando el mundo. Y esas plataformas móviles han hecho que podamos comprar más, que podamos compartir fotografías, compartir música, que podamos compartir información, literatura. Y las industrias creativas han empezado a conectar con la tecnología. Y ese matrimonio de las industrias creativas con la tecnología ha hecho que el mundo de Luciana sea totalmente distinto. Y quizás el mundo nuestro también. Y nos hemos podido dar cuenta que en ese mismo periodo, en esos mismos 10 años, hoy tenemos una compañía de transporte, quizás la más grande del mundo, que no es dueña de un solo carro. Tenemos una tecnología que ha ido también revolucionando el mundo de la conducción, que se creó unos meses antes de que naciera Luciana, pero que se conoció en el mundo en los últimos 10 años y que hoy se ha convertido en la base de la tecnología que va a ser empleada para vehículos autónomos. Estamos cambiando la forma en la que nos vamos a movilizar. En esos 10 años, también podría decirles que tenemos la revolución de la música en esas plataformas móviles. Hoy nosotros creamos nuestros contenidos y a través de plataformas como Spotify compartimos la música que nos gusta, nuestras listas empiezan a ser intercambiadas y vamos convirtiéndonos en curadores de contenidos culturales. Nace Instagram, otra compañía que empieza a modificar para siempre el uso de la fotografía con ese mismo celular que nació en el año que nació Luciana. Empieza a romper esquemas en la propia industria de la fotografía y empieza a amenazar industrias tradicionales que antes se sentían todopoderosas. Pero también empezamos a ver plataformas que empiezan a intercambiar el manejo de recursos. El crowdfunding. A través de la red somos capaces de movilizar dinero para acompañar causas empresariales, inventos y proyectos. Y casi que en esos mismos 10 años, entre el nacimiento de Luciana y hoy, podemos ver que el cloud computing es una industria que moviliza más de 247,000 millones de dólares al año, que empiezan a dominar todos los servicios y se van convirtiendo en lo que hoy se denomina el Internet de las cosas, la próxima gran revolución que va a estar en nuestras viviendas, en nuestros carros, en nuestras manos, en nuestros relojes, y que va a ser capaz de conectarse con otro fenómeno que se conoce como la inteligencia artificial. Muy seguramente, esa interacción de tecnología y capacidad de interpretación rápida, cuasi humana, va a hacer que en los próximos 10 años cerca de 25 profesiones desaparezcan de la faz de la tierra, porque van a ser totalmente automatizadas y robotizadas. Muy seguramente, como lo dice Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, en 10 años no tendremos contadores ni agentes de seguros, y muchas de las responsabilidades que tienen abogados, gerentes, van a ser totalmente desplazadas por estos fenómenos de la tecnología. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ante este nuevo mundo? ¿Cuál es el desafío del mundo de Luciana? ¿A qué se va a enfrentar ella? ¿Y cuál es el deber que nosotros tenemos también como padres? El deber que tienen los estados, el deber que tienen las empresas, el deber que tenemos todos para adaptarnos a ese cambio. Y yo veo que hay algo muy interesante. El Foro Económico Mundial dice que para el año 2020 las cualidades que van a necesitar las personas que se muevan con mayor competitividad en el mercado laboral
van a ser habilidades que no nos las están enseñando en la escuela, ni siquiera en las universidades. Habilidades no cognitivas, habilidades como la creatividad, que cada vez empieza a adquirir mayor importancia, resolver problemas, tener inteligencia emocional, mejorar nuestro relacionamiento humano, tener capacidad de adaptación. Y entonces yo me pregunto, si yo soy el padre de Luciana, ¿cuál es mi deber? Hoy tenemos que ser conscientes que esa formación empieza desde nuestras casas y empieza cambiando los chips tradicionales de la sociedad. Y si no hacemos esos cambios, la tecnología nos va a avasallar y seguramente Luciana no va a ser capaz de adaptarse a ese cambio. ¿Y cuáles son los 4 elementos de ese cambio de chip que nosotros estamos proponiendo o que tenemos que ver hacia el futuro? El primero, entender que el talento es fuente de riqueza. Muchos de nosotros tenemos talentos y creemos que tenemos talentos cuando estábamos creciendo, pero después nos los dejaban de hobby, porque hay una presión en los mercados laborales para que nosotros nos empleemos en cualquier cosa menos en lo que tenemos talento. Y no tenemos políticas de talento que estén en los sistemas escolares. Y no hay una conexión entre el colegio y los padres para detectar el talento y nutrirlo, convirtiéndolo en una fuente de riqueza a partir del capital humano. Si entendemos que el talento lo es, si entendemos que el talento es esa riqueza interior con la que nacen nuestros niños y que además de eso tienen otra inmensa responsabilidad, y es que cuando alguien se emplea donde tiene talento, viene el concepto de la dignidad humana. Una persona que trabaja, que se emplea, que genera ingresos a partir de su talento, tiene una mayor dignidad humana, se siente más contento, más realizado como persona. Y nunca nos han enseñado eso en la escuela tradicional de formación. Eso también implica que reconozcamos que la propiedad intelectual también juega un valor fundamental. Talento, dignidad humana tienen que traducirse en mayor capacidad para generar ingresos a partir de la propiedad intelectual. Un fotógrafo, un artista, un diseñador, un programador, un dramaturgo, un poeta. Lo que su conocimiento empieza a generar y empieza a trascender con la tecnología exponencial puede representar para él un ingreso permanente a partir de la multiplicación constante de una propiedad de su creación, que termina siendo el otro elemento, la transición hacia la sociedad del conocimiento. En el mundo de Luciana, esas 4 decisiones: talento como fuente de riqueza, dignidad personal a partir del talento, propiedad intelectual y entender que por ahí también está el camino a la sociedad del conocimiento, es lo que nos va a permitir a nosotros ser un país distinto. Y esa apuesta la tenemos que adoptar rápidamente. ¿Por qué? Porque al igual que como empezaba esta historia, este mundo está cambiando a unas velocidades que no somos capaces de dimensionar. Y esa velocidad va a obligar que Luciana tenga que vivir en una sociedad donde los cambios en materia del sistema educativo, los cambios en materia de políticas públicas, los cambios en materia de competencia laboral van a significar si sobrevive o no sobrevive con la felicidad que ella desea para su proyecto de vida. ¿Cuáles son los ingredientes de ese proyecto? Primero, tenemos que soñar con una sociedad naranja, que valore la cultura, que valore el patrimonio ancestral, que valore las artes, las creaciones funcionales como la arquitectura, el diseño, la publicidad, la joyería, y que esas industrias también tengan la capacidad de conectarse rápidamente con la tecnología. Porque tecnología y cultura es lo que hoy nos está permitiendo a todos que un celular sea el vehículo a través del cual llegamos a la literatura, sea el vehículo a través del cual llegamos al cine,
sea a través del cual podemos llegar al diseño y que después se puedan conectar para conutrirse, coproducir y co-crear con otras personas que están en latitudes totalmente opuestas. Ese principio de cultura más tecnología también va a terminar teniendo un efecto, y es que entre a jugar un papel fundamental la ciencia y, adicional a la ciencia, el humanismo. Hoy Colombia, en ese mundo de Luciana, tiene experiencias para contar. ¿Cuáles? Tenemos plataformas como un Doc3, donde conocemos de servicios médicos integrando ciencia, tecnología, creatividad y humanismo, porque podemos entender que en el humanismo buscamos soluciones a los problemas de nuestra sociedad a partir de la tecnología. Tenemos soluciones a la movilidad, como nos las está brindando Rappi, una aplicación que tiene menos de 4 años en nuestro país y que hoy se ha convertido en una forma de resolver problemas de desplazamiento y llegar a servicios. Tenemos también a Tapsi. Tenemos la plataforma digital a través de la cual los usuarios de Transmilenio del sistema de transporte masivo de Bogotá conocen sus rutas y se ubican. Tenemos la posibilidad de ver soluciones para el agro, como Comproagro, donde los compradores y los productores utilizan la tecnología, la lectura algorítmica, la disponibilidad de productos y la conexión con el pequeño campesino a través de un teléfono inteligente. Pero también en ese mundo de Luciana estamos viendo que en Colombia hay una industria de videojuegos que emerge y que triunfa en el mundo. Y hoy tenemos juegos como Vampire Season y como Nitro Chimp, que aunque no son muy conocidas en nuestro país, tienen cientos de miles de descargas en otros lugares del mundo. Para mí, el año 2007 me cambió la vida. Y hoy tengo que pensar cuáles son las herramientas que tengo a disposición para ayudarle a Luciana a adaptarse y adaptarme yo también al mundo con el que ella aspira a crecer. Hoy Luciana tiene 10 años. Somos muy felices los dos. Tiene 2 hermanos que son nuestra alegría, Matías y Eloísa. Y todos los días pienso cómo serán sus próximos 10 años. Y estoy seguro que su futuro, para mí como padre, va a empezar por enseñarle a valorar lo naranja, la tecnología, la ciencia y, lo más importante, el humanismo. Sentir al otro, respetar al otro, entender los sueños del otro y poder buscar soluciones para el otro, para una sociedad cada vez más colaborativa. Hoy Luciana me dice que quiere ser científica y mi mayor anhelo es que ella pueda cumplir sus sueños. Muchísimas gracias.